А этот участок нет? So there is no drops of water. Нет капель воды. And when you put your fingers around, there is no water running down. Если приложить там руку, то не будет вода сбегать, как это было в предыдущем случае. So, and this is then the production again. Здесь мы видим опять производственные цеха. And this is the effect if there is not enough vapor pressure in the construction. А здесь недостаточное количество парового давления в конструкции. So there is mold even if the membranes are diffusion open. Если это диффузионно открытые мембраны, то образуется плесень. So this is the difference of the active and passive transport. Здесь мы видим разницу между активным и пассивным переносом. And summary of this is that these membranes which are active from transport and with a high thermal offers much more security for the construction. И с точки зрения безопасности конструкции беспористая диффузионная открытая мембрана предоставляет ее в большей степени. So just to show you the diffusion of roofing felts. It's very interesting because Показать вам диффузию, которая происходит в кровельных мембранах. sometimes you can read that permeability is 1,000 grams per square meter a day. 1000 грамм на квадратный метр в день проницаемость. Very nice for marketing. Вот это все очень интересно для тех, кто в маркетинге. So how do I measure the diffusion resistance? Как можно измерить сопротивление диффузии? I have a box, and in this box we have a certain humidity. Вот у нас есть ящик, в нем определенная влажность. For example, 50%. Скажем, 50%. And then we have here a cup. Здесь колпачок. Cup. Ну это не колпачок, Cup, yeah. Ну как стакан. And we put on the cup, we put on top our membrane. Скажем, на этот стакан мы сверху помещаем мембрану. And you put in the cup an agent which absorbs water. Мы туда еще помещаем агент, который впитывает воду. And which makes 0% humidity. И в результате нулевой процент влажности. What happens then, of course? Что происходит потом? Humidity of 50%. Влажность 50% is going to be by diffusion inside the cup. с помощью диффузии проникает в стакан. And then I wait every day how much more weight we get. И каждый день я наблюдаю за ситуацией и wet. Wait here. Ага, и вот Wait. wait. И слежу за весом. Then I know the difference of water which passes every day through this membrane and this size. И я знаю разницу, когда вы говорите о воде, которая проникает каждый день через мембрану. Then we found out the mu value. Затем мы определяем величину μ. The mu value, and then the SD value. You remember? И величину SD, если вы помните. So this is one thing. This is called the dry cup measurement because it's dry in the cup.
Поскольку здесь сухо внутри стакана, мы этот метод измерения называем метод сухого стакана. Then we have a different measurement, Существует еще один метод. and now we put inside, what do you think? Как вы думаете, что мы помещаем внутрь? An agent with 95%. Агент 95%. And what happens then? Что происходит? Well, of course, you have an evaporation to the outside, Происходит испарение наружу. and this getting lighter and lighter every day. Каждым днем все становится легче и легче. We get the same mu value and you get the SD value. И мы получаем сходные величины μ и SD. So, and this is the wet cup measurement. Вот это измерение влажного и мокрого стакана. So, my question to you is now, if we have here 50% and if we have here inside 50% too, Мой вопрос к вам. Если здесь 50%, внутри тоже 50%, how much water passed through? сколько воды прошло через... И внутри, конечно, больше процентов. Of course, inside there is the percentage is higher. And here 50 and there 50. То есть здесь 50 и там 50. 50, 50, there is 50, no movement. 50, нет движения. Внутри больше процентов. So inside, the percentage should be higher inside. No, but if it is 50 Мгм. here and 50 there, both, Но если 50 здесь и 50 там, there is no movement. нет движения. The temperature on both sides is the same. То есть температура по обеим сторонам одинаковая. So, then we have here condensation risk. Здесь мы имеем конденсацию. What's the humidity with the condensation? Какова влажность при конденсации? 100%. So, and on the outside, what do we снаружи? have here in wintertime? А снаружи? The same. Almost the same, yes. But I'm more gentle, I say 95%. Ну, я так помягче бы сказала, 95%. And then you can see that there is not 0 to 50, А здесь не от 0 до 60, it's not 95 to 50, не 95-60, it's only 95 to 100. а только 95 до 100. It's very little. Очень немного. That means if we have here only the effect of transporting by the air, То есть, если бы здесь был эффект только переноса с помощью воздуха, we have no pressure difference не from было the бы inside to the outside. разницы в давлении внутри и снаружи. We have no transport of humidity, Нет переноса влаги. and that's why И поэтому we have this condensation. у нас конденсация. At this situation, we need an active transport В этой ситуации нам нужен активный перенос, to get the humidity on the outside. чтобы удалить влагу наружу. Sometimes we have here 80%, Иногда у нас 80%, maybe even 75, может быть 75%, but not lower in winter time. но не ниже. That means the highest safety potential I have when I have an active transportation. То есть при активном переносе у нас потенциал безопасности выше. When you have fog Когда туман, and we have outside minus 10 degrees, а снаружи минус 10 градусов,
the fog is not icy. То этот туман не содержит в себе никаких частичек льда. When the fog comes to any surface Когда туман подходит к какой-либо поверхности and condensate, и конденсируется, then it's get icy. то возникает обледенение. So that means in our construction here В нашей конструкции здесь we have this mineral fiber, как раз вот минеральная вата, and we start from the inside мы начинаем with изнутри, the warm air где теплый воздух, and arrive here on the outside with the cold air. We have он here выходит снаружи, смешивается с холодным, plus 20 degrees здесь плюс 20 градусов, and here minus 10 а degrees. здесь минус 10 градусов. So this air pass through Этот воздух проходит by diffusion с помощью диффузии or by convection, или конвекции, both, оба процесса, and then it cools down. и затем охлаждается. So 20 degrees, 50% humidity. 20 градусов, 50% влаги. When we have then 15 degrees Celsius, А когда 15 градусов по we Цельсию, might have 75% humidity. мы можем иметь влажность в объеме 75%. If we have 12 degrees, we have 80% humidity. Если 12 градусов, то 80% And влажности. the dew point of this air is 9.3 degrees. 9,3 градуса Then we have 100% humidity of this air. Тогда у нас 100% влажность вот этого воздуха. So here. Здесь. Then we continue looking outwards. Then we Затем мы have, смотрим наружу. we have fog. У нас туман. Fog is no problem. Ничего страшного в нем нет. Until we have any surface which is blocking the fog. Пока не возникнет поверхность, блокирующая туман. And then we get condensation. Тогда возникает конденсация. If we have on the outside 2 degrees Celsius, Если снаружи температура 2 градуса we Цельсия, get this condensation like water. возникает конденсация в виде воды. But as soon as we have minus degrees, we get ice. Но когда минусовые температуры, образуется лед. And ice is very dangerous for this application И лед очень опасен для таких элементов, because the ice is diffusion tight. потому что он диффузионно непроницаемый, этот лед. You know these lakes with the fish? Знаете, да, вот эти озера с рыбой. When there is ice too long, Когда слишком долго лед сохраняется, the fish will die and you make a hole in the lake. Yeah. да, рыба может умереть. So, and ice means you get on the outside diffusion tight layer, То есть возникает диффузионно непроницаемый слой снаружи, когда мы говорим о образовании льда.